Pharyngeal recess. Posterior of the naso. क्या बोलते हैं? Whatever. Thing. Recess. Pharynx, the nasopharynx का posterior and the root से connect होता है. वहाँ पे pharyngeal tonsil. हाँ, nasopharyngeal tonsil होता है. Nasopharyngeal and pharyngeal tonsil is the same thing. हाँ, कहाँ यहाँ होता है? Yes, in the recess. And next thing, we have what is this called? Salpingo pharyngeal fold and salpingo palatine fold. This is salpingo palatine fold. यहाँ पर है salpingo pharyngeal fold. This is salpingo palatine. Salpingo to palatine. Salpingo palatine. Salpingo palatine. Palatine. Okay. This one, then? That is tubal elevation above your station tube. You have tubal tonsils. Tubular tonsil. You have two. See, this one is the salpingopharyngeal and this one is palatopharyngeal. नहीं salpingo के दो आते हैं. Hey, here on this tubal. Salpingo pharyngeal एक, salpingo palatine. अच्छा वो like around this palate के पास जो होता है salpingo palatine उधर के पास है pharyngeal. Salpingo pharyngeal. Salpingo pharyngeal ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. This is salpingo palatine. Salpingo pharyngeal ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ next ಇದೇನು? This is soft palate. Soft palate. Palatopharyngeal and Palatopharyngeal fold. Palatopharyngeal. Okay. Palatopharyngeal fold. Palatoglossal fold. Palatoglossal fold. Okay, done. Oropharynx. This one, which nerve here? Something nerve? Short. This border is oropharynx. Oropharynx. Done. Palatine tonsil. this is the tonsillar fossa. Palatine tonsil. That is the tonsil. The tonsil. Pharynx ಇಲ್ಲ sorry ಇಲ್ಲ ಇದೆ. This is pharynx. Pyriform fossa ಇರ್ತೈತೆ. Diamonds are stored there. Diamond smugglers. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ? In animals it is more prominent. They put it in that and they transport the animals. Okay. They keep chips also. Chips. Chips ತಿನ್ಕೊ. ಸರಿ. This one is laryngopharynx. Sixth vertebra. In ಎಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ You can count like a cricoid. If you see cricoid cartilage, then this one 6, right? This if you see cricoid cartilage, then trace it. You will get. Wow, bro! Wow. You will get the sixth vertebra. Sixth vertebra. This is intervertebral disc by the way. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಅದಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಫೋಸ ಇದು. ಅದು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬ್ರೋ. Left ventricle, laryngeal ventricles. Okay. ಇದು vestibular fold. ಯಾವ ಪರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? Bro is high. Vestibular fold. Vestibular fold ಇದೆ vocal fold. Quadrate membrane. Conus elasticus. Conus. Cricovocal ligament. Cricovocal ligament. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಡು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು? Erytenoid. Epiglottis. Erytenoid cartilage. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಸಾಲ್ಪಿಂಗೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. This is ಈಗ ಯಾರ್ದು? ಇದು ಇದಲ್ಲ. This one is our epiglottis. Epiglottal membrane. ಇದೊಂದು ಕೈ ಅಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. It's a tongue. Wide angle. Okay. This is genioglossus. Bulk of the muscle. This is cricoid, okay. And this is thyroid, okay. Thyroid. Cricoid. Thyroid. Cartilage. And this is cricothyroid ligament. Ligament ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ membrane ಅಂದ್ರೆ this is erytenoid cartilage. This is cricoid cartilage. Not this. This one is cricoid cartilage. And this is This is thyroid apex. In front of this is vestibular process. This process. One ಇದರಕ್ಕೆ process ಐತಿಲ್ಲ. ಎರಡು process muscular process ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು process muscular ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರೋದು ಕ್ರಿಕಾರ್ಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ ಇರುತ್ತಂತ
ಇದನ್ನು ವಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಡೈಮಂಡ್